කතානායකතුමනි ස්ථාවර නියෝග 27 යටතේ පහත සඳහන් ප්‍රශ්නවලිය ගරු අග්‍රාමාත්‍ය විමසීමට කැමැත්තෙමි. 2022 අප්‍රේල් මාසයේදී ශ්‍රී ලංකාව පසු වසර 74ක ස්වාධීන ඉතිහාසය තුළ පළමු වරට බංකොලොත් වූ රජයක් ලෙස ප්‍රකාශ විය. එය රජය විසින් විදේශ ණය ගෙවීම తాවකාලිකව අත්හිටුවීමේ තීරණයක් ගත් බැවින් that is debt standstill අතර එය මූල්‍ය අමාත්‍යාංශය හා මධ්‍යම බැංකුවේ අධිපති විසින් පෙර අනුමැතිය ණය පිරිවැය අසම්පූර්ණයක් preemptive default ලෙස හැඳින්විය. එම ප්‍රකාශය 2022 අප්‍රේල් 12 වෙනිදා මාධ්‍ය නිවේදනයක් මගින් නිකුත් කර ඇති අතර ඒ අනුව සියලුම විදේශ ණය ගෙවීම නවත්වා දැමීමට නියමිත විය. මෙහි සාධක ලෙස විදේශීය විනිමය ආරක්ෂා කෝෂය ඉක්මවා දියුණු වී තිබීම, රාජ්‍ය මූල්‍ය ගොඩනැගිලි බිඳවැටීම තිබීම හා ඉන්ධන ආහාර ඖෂධ ආනයන සඳහා මුදල් ලබා දීමට නොහැකි වීම සඳහන් විය. කෙසේ වෙතත් මේ තීරණය පාර්ලිමේන්තුවේ අනුමැතියකින් පරිබාහිරව ගත් එකක් වන අතර අඛණ්ඩව මූල්‍ය කළමනාකරණය වගකීම පනත අංක 3 2022 හෝ ව්‍යවස්ථානුකූල යම් තීරණයක් මගින් එය අනුමත කර නොමැත. ශ්‍රී ලංකාවේ ව්‍යවස්ථාවේ 148 වගන්තිය අනුව පාර්ලිමේන්තුවට ජනමූල්‍ය පිළිබඳ පූර්ණ පාලනය ලැබේ. කිසිදු බද්දක් අනුපාතයක් හෝ වෙනත් ගාස්තුවක් කිසිදු ස්ථානීය ආයතනයක් හෝ රාජ්‍ය ආයතනයක් විසින් පනවා නොහැකිය. එය පනතක් මගින් හෝ පාර්ලිමේන්තු මගින් සම්මත කළ පනතක් බලයෙන් පමණක් පැනවිය හැක. එබැවින් විදේශ ණය ගෙවීම අත්විටීම තනිව විධායකය විසින් හෝ ගත් ක්‍රියාමාර්ගයක් වන අතර එය ව්‍යවස්ථානුකූලව හා නීතිමය සම්මත ක්‍රම පිළිබඳව දැඩි සැකයක් මතු කරයි. මේ ක්‍රියාවලිය ජාතික අවශ්‍යතාවයක් යන නමින් that is national importance මූල්‍ය අමාත්‍යාංශය මධ්‍යම බැංකුව විසින් ක්‍රියාත්මක කරන ලැබුවද පූර්ව පාර්ලිමේන්තු අනුමැතියක් නොතිබීම මැතිවරණ මණ්ඩලයට නිල වාර්තාවක් නොමැතිවීම හෝ පවතින මූල්‍ය නීති අනුව ගැසට් පත්‍රිකාවක් නිකුත් නොකිරීම යන කරුණු මෙයට අදාළ වේ. එම නිසා පාර්ලිමේන්තුවට මේ තීරණය පිළිබඳව විවෘත සාකච්ඡා කිරීමට විමසීමට අවස්ථාවක් නොලැබිය. එම නිසා මේ තීරණය ශ්‍රී ලංකාවේ අරමුදල් විශ්වාසය ආයෝජනය විශ්වාසය හා ජාත්‍යන්තර ණය වෙළඳපොළ ප්‍රවේශ දැඩි ලෙස අලාභදායී කළේය. අවුරුදු 3ක් ගත වූ අද දක්වා ශ්‍රී ලංකා ප්‍රධාන ණය ශ්‍රේණිගත කිරීම ආයතන සමග තවමත් නොගෙවූ රාජ්‍ය ඩිෆෝල්ට් ලෙස සලකනු වී ඇත. ආධාර සහන ණය මාර්ග පවා තවමත් සීමිතය. ආර්ථික විශ්වාසය බිඳවැටී ඇත. 2025 නොවැම්බර් 7 වෙනිදා අයවැය ප්‍රකාශ ඉදිරිපත් කිරීමේදී ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක මේ විෂය පිළිබඳ විවෘත අවධානය යොමු කළ අතර මූල්‍ය වගකීම සහ පාර්ලිමේන්තුවේ පාලනය වර්ධනය කිරීම අවශ්‍යතාවය අවධාරණය කළේය. එම නිසා 2022 ණය අත්හිටුවීමේ පාර්ලිමේන්තු අනුමැතියකින් තොර ගනු ලැබූ කාගේ බලය යටතේද යන්න සොයා බැලීම අවශ්‍යතාවය සහ අනාගතයේදී එවැනි විශාල මූල්‍ය තීරණ පාර්ලිමේන්තුවේ අධීක්ෂණය සහ අනුමැතිය මත පමණක් ගත යුතු බව තහවුරු කිරීමේ වැදගත් බව පෙන්වමි. Accordingly, I seek clarification on the following matters, Honourable Speaker. 1. Governance and authority. Who was serving as the governor of the Central Bank of Sri Lanka at the time of April 22 declaration of bankruptcy, and what official role did he play in advising, authorizing or announcing the suspension of external debt payment? 2. Communication or legal mandate. Did the then governor formally communicate to Parliament or Minister of Finance that Sri Lanka was unable to meet its external debt obligations? Who were the members of the Monetary Board, and at that time had they approved such action? If so, under what statutory constitutional authority was such declaration made without prior parliamentary sanction?
Honourable Speaker, the form and approval declaration. Can Honourable Prime Minister confirm the exact date, form and legal basis of the debt standstill declaration? Was the decision approved by the Cabinet of Ministers or endorsed by Parliament under Article 148 of Constitution? Was any statutory instrument, gazette or resolution issued to formalise the declaration? Was the Attorney General's consent or advice obtained? 4. Documentary evidence. Was there any cabinet paper, written recommendations or internal communication from the central bank to the Ministry of Finance seeking approval for debt moratorium prior to April 12th April 2022? If so, will the Honourable Prime Minister table those documents for parliamentary scrutiny? 5. Extraordinary instructions. Were any special or extraordinary instructions issued, or was any temporary power bestowed upon the central bank that substituted or abrogated the constitutional powers of Parliament, thereby enabling such a declaration to be made? 6. Executive authorization and legal basis. If parliamentary approval was not obtained, who within the executive, the Ministry of Finance or the central bank authorized the suspension of debt repayments? On what legal basis was such authority exercised, and was it consistent with the Constitution and the Fiscal Management Responsibility Act 22? 7. Constitutional compliance and legislative reform. Does the government acknowledge that the decision to default on foreign loans taken without parliamentary approval may constitute a violation of Article 148 related to the financial provision? As you know, Honourable Speaker, we, the Parliament, has the full control of 148, and the actions taken then to today, we are held responsible. So it basically percolates down from the wrong decision, and we are still governing on that same basis. So if so, what remedial legislative measures have been taken to regularize the decision, restore Sri Lanka's sovereign credit rating and ensure that future suspensions of debt obligations are subject to express parliamentary approval? I hope this will never come again. But on the basis, today we are basically have credit ratings that are minus C's or not even allowed to be given ratings. So specifically, does the government intend to introduce a Sovereign Debt Management and Accountability Act to codify the procedures and prevent unilateral executive action in external debt matters? 8. IMF agreement and citizen-centric reform. President Ranil Wickremesinghe decision to sign extended fund facility agreement with the International Monetary Board on the 20th of April 2023, which was subsequently debated in this House, helped to stabilize the economy and restore partial international confidence. While the present government has accepted the agreement, can it now make it more citizen-friendly? What specific policy recalibrations or amendments have been proposed to ensure equitable burden sharing, social protection, transparency of implementation? Honourable Speaker, I am asking the reason because the IMF is only interested in fiscal maintenance. Central Bank is only interested in looking at the interest and exchange rate. This Parliament is held responsible for the accountability of as to the growth of the country. Now, when you ask the Central Bank Governor, when we did that Committee of Public Finance last week, his answer was, I quote, you can ask the Finance Minister. And that's the reason why I'm asking now. 9. Conditions of credit restoration. What specific conditions, structural benchmarks, or policy reforms have been imposed by international lenders and credit rating agencies for reinstating Sri Lankan normal access to concessional and commercial borrowing? 10. Quantification and economic, fiscal, human, reputational costs. What has been the total economic, fiscal, human and reputational cost to the country as a result of the April 22 debt standstill, including the impact on investor confidence, sovereign credit downgrades, elevated borrowing costs, the bankruptcy of business entities and individuals, and Sri Lanka's prolonged exclusion to the global finance market. As you know, Honourable Speaker, it was mentioned that the expressway has costed from 150 to 300, so it's a 150 billion increase. Then the airport costs from 158 goes up to 260. So just two examples have impacted owing to without parliamentary approval
for going into that debt standstill, we have lost out 290 billion just on 2 projects, Honourable Speaker. So I am seeking your indulgence through and getting the Honourable Prime Minister to answer as to how we have got to overcome this particular situation. Thank you, Honourable Speaker.